Bismillahirrahmanirrahim. Me Ibrahim Diwala. Today we will talk about the TED Talk. Uh, the TED Talk is the Jagirwal Dr. Jan Jawaharlal talk about this topic. The topic is that stop teaching, start learning by Mariappan Jawaharlal. He expressed his view about this in this TED talk. Dr. Jawaharlal changes the traditional model of teaching, where the instruction, lectures, and student passively receive and purpose instead a shift to learning student centered, active, guided by curiosity, exploration, and diversity and discovery. He draw on his experience as a mechanical engineer professor and as an education innovator. He told us that the what is difference between teaching and learning. Dr. Jawaharlal illustrated that when educators focus only on delivering content, they risk students being passively disinterested or discontented. Instead, when the focus is on creating environment where learners actively engage, ask questions, failed, and recover, the deeper learning happen. The title itself, Stop Teaching, Start Learning, call for reversing role, not teaching as sage up front alone, but teacher as facilitator of learning. Instead, when the focus creating environmental where learner actively engage or ask questions, he also that expressed that the guided discovery approach, how we can explain that. He talks about the robotic outreach K-12 programs such as his real initiative and how making things doing project discovering by doing. The students internalize concept. Learning by doing means students are not just recipient of knowledge but creators of it. They ask why, they thicker, they fail safely and iterate. Empowerment and equity in learning. Dr. Jawaharlal emphasized that educational practice must include all learners, not just those who naturally thrive under the lecture style format. He encouraged educators to design experience that allow students for different key background, different or prior preparation to engage minorly meaningfully. He also discussed about the instructor change, role of instructor change. The instructor's jobs move from telling to ask, from lecturing to facilitating
Instructor becomes a guide. I'll ask good questions, design meaningful tasks, support struggling rather than simply by giving answer. The educator must be willing to learn along alongside the student rather than merely stand as a author, authoritative knowledge holder. Mistake failures iteration as a part of learning. One of the more powerful point when student one of the more powerful points when the students are allowed to make mistake when failure is seven as a part of process rather than something to hide quality learning emerges a safe environment for experimentation building confidence and curiosity. He also expressed the take away of educators and learners. For educators, rethink how you structure your class, learning environment. Are students actively engaged? Are you giving them tasks to explore? Into what they need for learner student of all ages. Take ownership of your learning. Ask questions. Seek to thicker. Changes yourself. Overall, learning is not a passive process. It is most. It is the active dynamic and require both the instructors and learner to shift mindset. Strength of the talk. He also talked about the strength of the talk. The Dr. Jawaharlal uses clear example from his own engineering and outreach program. His credibility as an engineer educator supports his message. The talk is well structured. He identifies problems, traditional teachings, present alternative, active guided learning, and giving impetus of change. It appeals to a broad audience through grounded in engineering education. The principle applied to any discipline or level. This little is memorable and the center metaphor means stop teaching, stop learning. It is simple yet profound. He also discussed about the weaknesses and limitations. Because the talk is short, 15 to 18 minutes, some of actionable details about how exactly to transition from teaching to learning may remain abstract for some educators. The engineering robotics outreach example may feel less directly application for discipline or setting with favor research through the principle still hold. The talk emphasized the role of educator, learner, dynamic but systematic constraint, curriculum, assessment pressures, class size. These things are less addressed. He also expressed his view about this, my reflection and application. If I were design a course for a simple and example in Pakistan or elsewhere,
I don't take this message as a prompt to flip the classroom, less long lecture, more project based collaboration, task, frequent failure, iteration. Plus, I do not encourage students to build something critic, it improve it rather than just observe a lecture. As a student, I don't ask, am I being passive or active? Could speak up more. I experiment, learn by doing rather than just memorize. It also reminds us the world, especially engineering technology, change fast. We do not just more teaching, we need deeper learning, adaptability, curiosity. He shorts all things in a very short sentence. Learning happen not when the teachers talk about, when learners explore, reflect and improve. Some stop teaching in the old way and start enabling learning in the new way. ये जो टेक टॉक, अगर देखा जाए लिहाज से किसी जगह पे वो ठीक भी कह रहे हैं। वो इस तकरीर में रवायती सिखाने के अंदाज, यानी उस्ताद जो सिर्फ लेक्चर देता है और तलबा खामोशी से सुनते हैं, से हटकर एक नए मॉडल की तरफ इशारा किया है। उस मॉडल में तलबा को खुद सीखने के अमल में हिस्सा लेते हैं, सवाल करते हैं, गलती करते हैं, असर नो कोशिश करते हैं, इल्म पैदा करते हैं। बगैर तो खुद बहुत मायने खेज है, और सीखना छोड़ दो, सीखना शुरू करो, सिखाना छोड़ दो, सीखना शुरू करो। सिखाने और सीखने का जो फ़र्क उन्होंने बयान किया है, वो अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर सिर्फ मवाद पहुंचाया जाए तो तलबा अक्सर खामोशी से मुशाहिदे वाले बन जाते हैं, जिनकी दिलचस्पी कम रहती है। जब तलबा खुद सरगर्म होकर तजर्बा करें, दरियाफ्त करें, तो वो सीखते हैं कि सिर्फ सुनना नहीं जानना जाता। उस्ताद का किरदार बदल जाता है, वो इल्म का वाहिद माहिर नहीं बल्कि सीखने के रहनुमा बन जाता है। हाथों से करना, रहनुमाई के साथ दरियाफ्त करना। आउटरीच प्रोग्राम का हवाला देते हैं जिसमें तलबा बनाते हैं और करते हैं। K20 डॉक्टर जगुआर रिपोर्ट्स टॉपिक्स के मतलब गुफ्तगू कर रहे थे। इससे तलबा बुनियादी नज़रियात को सिर्फ सीखने की बजाय तजर्बे के जरिए हासिल करते हैं। वो इसमें और भी बहुत सी कुछ चीज़ें बयान करते हैं। इस तरह तलबा बुनियादी तौर पर शुरुआत में सिर्फ सीखने की बजाय तजर्बे के जरिए हासिल करते हैं। सीखने की मुसावात और शमूलियत, यानी इक्वलिटी जो उन्होंने और बयान की है, शमूलियत बयान की है, वो हर तरफ इल्म की ज़रूरियात मुख्तलिफ है। रवायती लेक्चर इसमें कमज़ोर रहता है। तलबा को मुख्तलिफ पीछे पस मंज़र, मुख्तलिफ अंदाज के साथ साथ शामिल करना ज़रूरी है। उन्होंने इसमें बयान किया है कि उस्ताद का नया किरदार, उस्ताद अब बताने वाले नहीं बल्कि सिखाने वाला रहनुमा बनता है। ऐसे सवाल पूछने, तलबा की रहनुमाई करने, इन्हें गलती की बजाय इजाज़त देने का काम होता है। उस्ताद खुद भी सीखने वाला बने, जबकि तलबा देखें कि उस्ताद भी खुद सीख रहा है तो मुतासर होते हैं। यानी वो कहते हैं कि अगर उस्ताद खुद सीख रहा है ना,
وہ خود سیکھ کے دوسروں کو بتا رہا ہے تو وہ متاثر ہوتے ہیں کہ یار استاد اگر سیکھ رہا ہے تو پھر ہم بھی سیکھ سکتے ہیں، ان میں ایک نئے جذبہ، ایک نئی امنگ پیدا ہوتی ہے اور یہ آگے کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استاد اب بتائے گا نہیں، اب سیکھنے والا بن گیا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کے وہ سیکھنے والے بن گئے۔ غلطی، ناکامی، پھر دوبارہ کوششیں، یہ سب اس طرف کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس سے وہ ماحول میں ایک نئی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ طلبہ جب محفوظ ماحول میں غلطی کرنے کی بجائے پاتے ہیں کہ اسے سیکھتے ہیں تو گہرائی سے سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف صحیح جواب یاد کرنا نہیں بلکہ کچھ بنایا دکھانا اور بہتر کرنا ہے۔ ڈاکٹر جگروال ڈاکٹر جواہر لال اپنے تجربے سے بات کرتے ہیں، اس سے ان کی بات مزید معتبر ہوتی ہے، واضح اور آسان ہے۔ تمام سطح کے استاد، طلبہ اور نظام تعلیم کے لیے موضوع یہ صرف رنگ محدود نہیں، کسی بھی شعبے میں مؤثر ہونے کے لیے۔ ڈاکٹر جواہر لال اپنے تجربے سے بات کرتے ہیں کہ ان کی بات مزید معتبر محسوس ہوتی ہے۔ معتبر یعنی کہ ان کو زیادہ اس میں عزت نظر آتی ہے اور اس میں سچائی نظر آتی ہے کہ نظریہ واضح اور آسان ہے۔ تمام سطح کے استاد، طلبہ اور نظام تعلیم یہ صرف رنگ محدود نہیں۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ ہر طالب علم کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں سیکھنے کے لیے۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ چونکہ وقت مختصر ہے، لائی جائے ہر تفصیل کم ہو سکتی ہے، وسائل کم رکھنے، پروجیکٹ بیس ماڈل نافذ کرنا چیلنج بن سکتا ہے۔ وسائل کم رکھنے والے تعلیمی اداروں کے لیے پروجیکٹ بیس ماڈل نافذ کرنا چیلنج بن سکتا ہے۔ اگر کسی بھی کلاس کا ڈیزائن کر رہا ہوں تو کے مطابق ہو، طلبہ کو کہوں گا کہ صرف سننے سے آگے بڑھو، خود ہاتھ لگاؤ، سوال پوچھو، غلطی کرو، بہتر بنو۔ اس سے ہمیں یہ بھی یاد رہتا چاہیے کہ صرف معلومات کی منتقلی نہیں بلکہ علمی اور سوچ کی تربیت بھی اس میں مدد کرتی ہے۔ وہ ایک جملے میں اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ سیکھنے کا وہ عمل ہے جس میں طلبہ خود مل کر دریافت کریں، غلطی کریں، بہتر بنائیں۔ اس لیے کہ روایت سکھانا ترک کرو اور نیا انداز سیکھنا اختیار کرو۔ سکھانا ترک کریں اور نیا انداز سیکھنا اختیار کریں، وہ اس میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر چاہیں تو اس میں اس ٹاک کے حصے کی تفصیل بھی نکال کر ہم بیان کر دیتے ہیں۔ وہ اس میں بتاتے ہیں کہ ہمیں پھر اس میں کیا سبق کیا ملتا ہے۔ وہ اس میں بہت ساری چیزوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔
کہ اگر کسی کلاس کا ڈیزائن کر رہا ہوں تو اس نظریے کے مطابق، اگر وہ وسائل کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق، یہ ساری چیزیں وہ اپنی اس چیز میں بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اس ٹیک ٹاک میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے جو ہمیں آگے ترقی کی طرف لے کے چلتی ہیں، اور ہمیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت سے آگے سیکھنے کام کرنا چاہیے، نہ کہ سکھانے کا۔ اس ٹیڈ ٹاک میں انہوں نے بہت بیان کیا ہے۔ اس ٹیڈ ٹاک میں وہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں، جس میں وہ آپ سب کا بہت شکریہ۔